Здорово, народ. Сейчас. О, на самом деле очень долго она еще записывала все файлы. Потом была проверка шейдеров. Короче, начать ровно в 9 не удалось. И звук я еще не регулировал, потому что мне сразу бахнули письмо. И прежде чем начнем, надеюсь, мне показалось, что там была какая-то задержка, и все будет хорошо. Да, Максим, привет. Ладно, поехали. Письмо из Хогвартса. Мы рады сообщить, что вы приняты в школу чародейства и волшебства Хогвартс в качестве студента 5-го курса. Семестр начинается 1 сентября. Для вас собраны школьные принадлежности, которые будут сопровождать вас во время путешествия в замок. Как вам, возможно, известно, указ о разумном ограничении волшебства несовершеннолетних запрещает использование магии лицам моложе 17 лет вне школы. Однако, в связи с вашими уникальными обстоятельствами, Министерство любезно согласилось позволить профессору Элиазару Элиазару Фигу помочь вам отточить заклинание перед вашим сопровождением из Лондона в замок на пир в честь начала нового учебного года и церемонии распределения. С уважением, профессор Уизли, заместитель директора. Предустановки. Аксессуары для лица. Ладно, у меня на самом деле большой вопрос. Мы будем играть Дунтой или Дунтиной? Подожди, а предустановки я же могу, да? Да. Выберем тогда какой-нибудь пресетик. Сразу 5-й курс. Ну, у меня уникальные обстоятельства. Я 4 года не мог развить себе магические способности, а тут раз. И внезапно патронус сразу. И все такое. Слушай, ну я не вижу каких-то прям крашей. Будем говорить на молодежном языке. Вот это какой-то тяжелый взгляд. Или вот это. Не, вот это. Сейчас там причесон поменяем и все. Здорово, Вань, привет. Дунтина из Камбоджи. Не, это все банально. Вот эти очки. Так, запомнили предпоследний. Но мы только тут сейчас полчаса потратим. Что-то мне кажется, тот, который был, самый симпатичный, да? Ну да, оставляем. Прически. О, тут сейчас разгуляемся. Не. Через полчаса возвращаться? Нет. Увлекательный процесс создания персонажа. Да, волосы, конечно же, как обычно. А вот это, знаешь, как фильм был «Она мужчина», где она там представлялась мужиком, чтобы играть в футбол. Ну вот это нормально. Вчерашки рыжие давай. Не. О, это сразу профессор травологии. У меня с рыжим кучеряшкой у меня опять получится персонаж из Ремнанта. Так, а рыжий-то есть прям? Чисто рыжий. Не говори о Ремнанте. Он меня теперь преследует везде. Куда бы я ни пошел, везде вижу его. Ой. Хз, что из этого рыжий? Вот этот, наверное, да? Ржавый больше. Ну, короче, его тогда. Да, вот этот.
О, слушай, другое дело. 30 получается. Ну это ж не рыжий, это каштановый. Не, вот этот. Это наш выбор. Состояние кожи. Идеальное. У меня эта елка будет до сих пор. У меня елочка будет. Мы ее не стали возвращать, мы решили ее оставить. Вот, и типа вот какой-то румянец пусть будет. Веснушки, родинки. Ирис, я думал, ты так этот цвет волос назвала. Не, ну без веснушек вообще не то, да? Бля, я нечаянно. Да сука. Неудобно. Во, можно же так переключать. Во, вот такие вот. Легонькие, легонькие. Ёлки-палки. Пух, пух-пух-пух. Слишком светлые. Во, вот такие. Зеленые, это понятно, что зеленые. Так, форма бровей по дефолту, да, идет? Ебать, как страшно, когда они не прогружаются. Нет, нет. Я же не позволил сделать мне кальян. Ёб твою мать. Приемлемо. Вот, такие неаккуратные. Класс, классно, я считаю. That was quite something. It was wonderful. I believe I'm right. I'm eager to get to Hogsmeade. I am indeed a student, but I could very well... A few cobwebs and some... I am indeed a student, but I could very well... That was quite something. It was wonderful. A few cobwebs and some dust. Выбрать сложность. Настоящее испытание. Конечно, конечно. Дунтина. Фум. Общежитие волшебник. Смотри, какой гибкий редактор. Волшебница, блядь, что я делаю? Все, поехали. Не, волшебная палочка есть. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, голос sure ужасный. I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me before your term begins. Oh, Eleazar! George! Glad my rather cryptic description of our location did not thwart Надо your было на findings. кириллице называть себя. Что я один как дурак, блядь, транслитом. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatregoers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we Потому speak что он on себе не to забил. Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea! As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Ages since I've been to the castle. Would be good to see the old pile of rocks. Чья сова, надеюсь, не моя дефолтная? Ну, типа, я хочу выбрать зверя.
Слушай, ну в катсцене стабильные 60 кадров, это не может не радовать. Но она там сама настройки оптимизировала, судя по всему. Он трансгрессировал жутко, значит он злодей. Warner Brothers Games. Бля, я как ребенок. Я вот когда игру анонсировали, я ее вообще не ждал. Мне показалось какая-то херь. Ну, чем ближе был ее выход, тем больше мне хотелось в нее поиграть. Максим, а ты оценил, какую я рамочку сделал? Ну как сделал? Она бесплатно была. Я не регулировал просто пока. And who is your traveling companion? И пока ничего не могу сделать. A new student. Это Дунтина. New? Yes, sir. I'm starting school as a 5th year. How extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Я способная. Nor have I. Of course, as the other 5th years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. Have you seen this? Газетная статья о Ранроке и восстании I гоблинов. have. Opinions differ as to how great a threat Ranrock really Грядет is. Ранрок. Although I've yet to convince my colleagues at the ministry, I believe he is a significant threat. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the ministry knew about his activities. Before I could respond, I received this. It was the last thing she sent me. Ну как это открыть? It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume That she had to get rid of it quickly to keep it safe. presumably from Ranrock. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful Кстати, indeed. графика персонажа не такая, как в этих. Да, я к тому же, что хотел What's сказать. that glow? Не то, что я видел в трейлере. Там прям какие-то Sims 4. Nor do I. Ну, тут хотя бы рот двигается. Merlin's beard. How did you... Wait! We do. А мы даже не знаем его имени, я не запомнил. Скачите, кучер, скачите! Быстрее! Радует, что катсцены стабильно работают пока что. Какое заклинание? Какое? Поймать. Нет, нет! Во! Класс. У магов это называется трансгрессировать. Are you alright? You're hurt. Perhaps a bit. Take this. It's Wiggenweld potion. That stuff will right you in a second. What happened? Poor George. I can't believe he... What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? Там был всадник. A typical dragon would never...
Professor? Sir, where are we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a port key. Port key? An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. I'm feeling better, sir. If you'd like to look around a bit. Можно мне уже в настройки залезть, пожалуйста? But stay close. We've no idea who created this port key. Or why. Подожди. Вот, слава богу. О, помогите музыки. 85, бля. 90. 90. Тон, что это такое? Тон. А, я могу это по факту. Так, что еще мы можем сразу? Уровень сложности можно менять. Я, кстати, не думаю, что есть. Общая предустановка качества рекомендуемые. Да пусть так и будет, правильно? Раз оно все хорошо работает, меня пока картинка устраивает более чем. Игра на релизе. Ладно. How far did that port key take us? Farther from London than the carriage travelled. We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, those ruins. Do you The think... port key was meant to lead us there? I do. This has not Нормально? been the Это day хорошо, потому что я either думал, of что us будут кубики. expected. But Miriam sent that port key to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be. Получается, нас сюда ключ занес. Типа он хоть и трансгрессировал, но конечный пункт определял не он. Mind your step. Where do you suppose your wife got the port key that brought us here? A good question. Miriam spent years searching for evidence of a long form of ancient magic. А сам ключ где? Ancient magic? Мужика, наверное. Yes, a powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time. Ап! Ап! Hogwarts Castle was built by, and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the port key, but I am certain it was to do with that search. Ah, there's the path down below. This way. But sir, why was your wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is the one who Я не буду wields подпрыгивать it. как дурак перед спуском. Is Что that это? ice? It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment. Someone wanted to block this path. Let's see some of that wand work you were practicing. Focus on the center. РТ, чтобы использовать основное заклинание. А какое у меня основное заклинание? Нажмите РТ. А. Дед, как колдовать? А. Используя камеру для выбора текущей цели. Некоторые игроки предпочитают выбирать цели, перемещать своего персонажа, используя одни и тот же мини-джойстик. Для этого настройка, ну понятно. Да. Watch your step. That was a bit rougher than I'd expected. Your wand work's improving with every cast. Thank you, sir. Ну там же не все заклинания надо произносить, только самые хайповые.
Там, насколько я помню, крутые волшебники вообще могут ничего не говорить. Они типа силы разума. Птичку можно ёбнуть? Нет, игра не про это. О, видел из-под себя. Стоп, подожди, мужик. Во. 42 рубля. Да, мы избранные. Watch your head. Профессор, насколько эта дорога надежна? Сейчас нормально слышно, игра не громкая. Ну, возможно, что нам так и не расскажут, почему ее взяли на 5-й курс. Ну, типа, просто смиритесь с этим. I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. А я думал, палочку я буду выбирать. Ну, точнее, она меня. Чем мне дали какую-то бэушную? На миникарте показаны вы и ваше ближайшее окружение. Это ваша текущая цель. Нажмите удерживайте, чтобы посмотреть информацию о цели задания. Путь в Хогвартс. С помощью портала профессора Фиг и я переместились к отдаленному утесу, который находится в Шотландском Нагорье. Нам нужно исследовать таинственные руины, которым, по нашим расчетам, должен был привести портал. Professor, it's a mural of some kind. Perhaps our host was a noted seer. Interesting. Что такое? Сам? Или мне что-то нужно? Не скажите, сейчас по громкости все хорошо? Дед? Какие догадки? Это прекрасно. Тут проход-то был, ё-моё. Professor, this statue. This may have been his home. Мейтер, хочется все осмотреть и лутать сундучки. That enchanted crystallized stone again. But what could it be blocking? What's this? Надо бы деда позвать. Профессор Фиг. How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. There's that glow again, like the glow on the portkey container. Ключ. Ключ. Во, наконец-то. Отражение деда было. Разбудите гоблина. Что за спойлеры? Where are we? Банк. Это центральный банк. Мне, кстати, с него звонили на днях. Перед тем, как письмо в Хогвартс отправить. Hello?
Just a moment. Ooh. Where are we here? Welcome to Gringotts Wizarding Bank. Да, если не смотреть ему в рот. Vault number 12, I presume. Думаю, да. Precisely. Пароль. The key? Hmm? Your wife's portkey. Oh, yes, of course. This way, then. Stay close. Да, я дену с подводной лодки. Да, это в банке вот эти вот хреновины были у них. After you. Чё, дед ни разу в банке не был? Он что, нищеброд? Keep your hands inside the cart if you don't wish to lose them. How many vaults are there in Gringotts? Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. You'll want to take a breath. Прикольно. A what? That waterfall washes away all enchantments. It's a security measure. Мне кажется, довольно стрёмно, скорость не маленькая. Они хоть пристегнуты? These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Сейчас, судя по всему, первый файт quite будет. a distance to go. Я помню по трейлерам, где-то как раз вот в этих декорациях. Vault number 12. Vault 12. Momentous day. on your way. Слушай, Катя, все гоблины владеют магией? Они в целом магические существа, да? Да, ты мне так ладно, вот не пояснил. Professor, the armband that guard was wearing was glowing. Like the glow you saw on the porky container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. Here we are. Ха, у него галстук тоже короткий. Это канон. Это база. When was the last time this vault was accessed? A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, no one has visited Vault 12 until today. Бля, им можно пятки чесать, вообще не нагинаясь. Какие длинные руки. Vault 12. Thank you for your help. What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait. Best of luck. Professor? That was certainly unexpected. Let me think. There must be something here.
Revelio, perhaps? Revelio? Yes, a revealing charm. No time like the present. Let's see what we're missing, shall we? Ready your wand and focus. Что делать? Что делать? Адаптировать свою палочку с помощью... Ага. И направляйте ее по контуру символа, чтобы выучить заклинание, чтобы ускорить движение вашей палочки. По контуру символа нажмите соответствующую кнопку при появлении подсказки. Блядь, сложно. Ревелио! С первого раза. Move a bit closer and try again. Интересно, Ревелио может мантию-невидимку скрыть? Well, that's a start. There's that symbol again. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the А они one I вообще saw in the свечения не portal видят, да? container. Никакого. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. Начало пока прикольное. Lumos! This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? I do. But to what end, I can't say. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. Сундук. I see something Дед. up ahead. What is it? That glow again, but on the floor. Казалось. Я слышу, кто-то дышит и пытается что-то петь. Lumos! What happened? When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, I'm fine. You seem to have caused the floor to change. That statue. What statue? I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. Revelio. I presume this is what you saw reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait. When you moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. Вы изучили световые чары Люмос, которые автоматически добавлены в ваш комплект заклинаний. Заклинание Люмос освещает кончик вашей волшебной палочки и помогает исследовать темные места. Lumos. Well done. Now the reflection is turning towards me. It does follow the light. Она вообще уже... Она знает базу. Запоминаем. Левиосо, правильно. Наносите атаки при помощи протега. Давай. Протего! Давай, моряк. Дед, ну... Протего! Так, нажмите, чтобы уничтожить сады. О, протега. Бать, у них хп. Протегу! Дед, там сундук. Дед.
Потом возьмем. Дед. Revelio. Professor? Professor Fig! Professor, where are you? This isn't good. Where am I supposed to go? What's happening? Сюда. The wisps of magic seem to be leading me somewhere. Lumos. Tego. Lumos. Слушай, ну не хочу каркать, но игра пока работает мега стабильно. Oh, that's where they're leading me. That glow again. Потом можно будет поиграться, конечно, с какими-то настройками. Детализацию повысить. Это не каркать, ладно. Tego. Да бля. Revelio. I suppose I'm on my own this time. Lumos. Lumos. А, стоп. It seems I have no choice. I'm going to have to fight my way out of here. Да ёб твою мать, вставай, дерись. Вот что ли надо подойти к нему? I need to align these statues with their reflections. Совпали с своими отражениями. А. Я просто не достоял. Блять. Ну да, говорили, что боевка как в Бэтмене. Удерживайте Y во время применения протека, чтобы контратаковать и оглушить врагов заклинанием остолбеней. Оглушенные враги получают дополнительный урон, обозначенный золотыми цифрами. Да. На колени! Блять! Воюй! О! Профессор, я помру, не дойдя до Хогвартса. Не, ну это по-моему, минимум 100 лет до события Гарри Поттера. Но видишь, что директор вообще Уизли. Я думал, они всегда были в каких-то низах аутсайдерами. ЛТ, чтобы бежать. Окей. Подожди, должен же быть сундук. Дамблдор, возможно, только родился там. Ну, типа, я точно старше. Люмос. Это место мне напоминает, как в Докторе Стрэнджа было, когда он злодеев держал в клетках. Они бедняки на пределах. В старшем министерстве работал. А. Ну, на окладе, получается, сидел. Так, а что, министерство это какое-то крутое место работы? Мне кажется, Хогвартс престижнее, нет? Хотя министерство, оно контролирует волшебников. Ты мне не нравишься, я тебе уже не верю. I don't know. But I found this floating above the
basin. That is no mere basin. That is a pensive for viewing memories. I wonder. Follow my lead. Катсцена рендерная. Думал, такого уже не будет. Точнее, я думал, такого уже не делают. All is in place. The portkey is well hidden. Perhaps too well. I wonder if the path we've created... May be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge, and the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We were... It all looks rather different than it did a moment ago. Someone's coming. Да. Who were they? О, I don't know. главгад. But, sir, you shouldn't be in here. I was right. Злодейские красные глаза. Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's vault. And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be Вот эти bygones. шестерки его, стражники. Этому не бывать. Sir, they have the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that Брови я сам the выбирал. instructions to Vault 12 were quite clear. Бля, Sir, ему I 3 дня must до пенсии, insist. он сейчас I was to ни за grant что помрет. access only to one with the key, and you didn't have. I have no patience for traitors. Now, where were we? I'm not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful. Он руками колдует, блядь. Он силен. Использование здесь такой магии было предусмотрено. Кашляет. Я, кстати, поставил субтитры большие, но что-то они ни хрена не большие. Да не, это настройка есть во многих местах, где можно прям непосредственно звуки из игры показывать. Watch your head, профессор. От какой боли?
Are you all right? Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Where are we? It can't be. It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. О, музыка из Come. We have a sorting ceremony to Come. get to. Нет, старик. Давай без этого. Бля, я ж не фанат, что у меня мурашки побежали. Может, я латентный патероид или как там это зовут? Это роман. Лада. Лада для души, да. Мерседес это для понтов. Согласен. Блин, а мантия, она внутри вся, кстати, синяя. Класс. Oh, good. We haven't missed the sorting ceremony. I'm no expert, but Только насчет церемонии that будет. seems more appropriate. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the ministry. They need to know what Работаем happened to подпольно, George дед, and никому the нельзя Ram верить. Rock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Ready for the sorting ceremony? Кто из них Уизли? Phineas, Nigellus, Black. А, Блэк, Prepare это yourself to meet предок Сириуса. the headmaster. Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony's over. There were complications. Complications? It seems the goblin problem has... Enough. Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had Он стонал от left. боли, между прочим. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. I'll be in touch. Он что-то знает об этой шляпе, вот убегает. Типа, кто ее только не носил. А тут нет такого, как в армии, что Professor Weasley, вши не вши, We've никого не one more бреют. to be sorted. Welcome. You're just in Weasley. time. Have a seat. Но она такая же рыжая, как и я. Ah, yes. A bit older than the others, Самую aren't малость. you? You come here with preferences and preconceptions. Certain expectations. Скорее бы исследовать замок. I'm looking forward to exploring Hogwarts and the world beyond the castle and grounds. Indeed. Much can be gleaned by having an adventurous spirit, but your professors have a great deal to teach you as well. I wonder... I detect something in you.
a certain sense of... what is it? Отвага — это точно Гриффиндор. Амбиции, скорее всего, Слизерин. Любознательность. A desire to learn? I do enjoy a good puzzle, and I believe I have a ready mind. Пытливый, да, Когтевран. You're clever indeed. You have the ability to reflect clearly on that which puzzles others. And you've a ready mind, quick to learn. Perhaps you belong in Ravenclaw. Распределяющая шляпа учтет ваши предпочтения при выборе факультета. Студенты Когтеврана известны творческим подходом, смекалкой и находчивостью. Да. You belong in Ravenclaw! А мне герб поменял-то? Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. 5 очков Гриффиндору. It's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Такой он типа жестковатый. Quite an entrance. It's lovely to meet you. I'm... Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. It's quite uncommon for a student to begin as a fifth year. Might be a bit of a challenge, but one I'm sure you're up for. I am, Professor. This is the entrance to the Ravenclaw common room. You must solve a riddle to enter. I won't be of much help, I'm afraid. This sort of thing has always confounded me. Она за какой факультет? На Гриффиндорец? Who lived longer? The ghost or the poltergeist? A ghost or a poltergeist? A non-being can never have been. О, мы дома. Well done. Now, go on in and get some sleep. You have a big day каждый ahead раз of you сюда заходите, tomorrow. I shall be загадки back in the отгадывать? morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Если не Weasley. в You're туалет надо. welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Looks like everyone's gone. Better head to the common room. Мадам. All right, just have to wait for the right moment. Must be different, starting Hogwarts in your 5th year. That's not right either. Rumour has it there's an abandoned manor near Bargain Time.
No one knows what happened to the family. I want him to be in the perfect place. A place he'll be happy with. But I can't seem to find it. Great golden gobstones! I want him to thrive here. Golden gobstones? My own little expression. I bought this Dittany seedling from home and I so want him to feel cozy. Dittany is amazing, isn't it? So much healing power in such a little plant. I've a bit of a thing for plants, as you can see. Pleased to meet you. I'm Samantha. Nice to meet you, Samantha. Is Dittany used in Wiggenweld potion? It is. Почему он не бадьяновый Looks отвар like тогда? someone's been studying up on their potion making. Actually, Professor Fig told me about Wiggenweld potion. Of course. I heard you were studying with him before term. He's an enigma, Fig. Teaches about theory, yet seems to know a lot about practical magic. Он так много знает. Professor Fig does know a great deal about different forms of magic. Well, I hope he told you about more than Wiggenweld. You've lots to catch up on, I'm sure. Мне казалось, пуффендуйцы любят растения. An affinity for herbology is more typical of a Hufflepuff than a Ravenclaw, isn't it? Ordinarily, perhaps, but it runs in my family. We've a full plot of these little fellows back home. I suppose you could say herbology is in my roots. Is it common practice for students to grow their own ingredients? Oh, yes. In fact, our herbology Professor teacher, Chisnell. Professor Garlick, encourages it. And I don't think Professor Sharp, our potions master, cares where you get your ingredients, as long as your brews are all perfect. Приятно было пообщаться. It was nice to meet you, Samantha. Good luck with your Dittany. Thank you. And good luck to you too on your first day. Все шушукаются, смотрят на меня и шушукаются. Broomsticks are going out of style, I think. Снять одежду. The chocolate cannons are going to be unbeatable. That's just brilliant, Amit. Brilliant. You'd think you could... Ah! That is not how that... Why, hello. Would you like to take a look? С радостью. Can't see too much in the day. Well, except for stars like Sirius, Canopus, Vega, and Arcturus. I'm Amit. Pleasure to have you in Ravenclaw. Never met someone who's been Look so at this. close to a dragon Look at before. this. Can't say I recommend it, frankly. It's nice to meet you, Amit. I take it you like astronomy. Oh, yes. So much to be learned from the stars. Also, there's something about the open air and night sky above the tower. It's invigorating. You will adore astronomy. Professor Shaw is incredibly knowledgeable. У меня на работе тоже есть профессор Шах. Наблюдать за этим так увлекательно. I hope astronomy is on my schedule. It sounds interesting. I have good news for you. Астрономия You не are наука. most definitely taking astronomy. It is required for all fifth years. You will be enthralled with the tower. Plus, a quality telescope can show you things you never dreamed of. I suppose I'll see you in class then. Yes. Oh, and speaking of class, better get to my first one of the year. Nothing like the smell of fresh parchment, is there? Be seeing you. Давай. Just have to wait for the right moment. One moment. Watch this. Ugh! What is this? Someone threw a Плакса Миртл. Let's get out of here. That wasn't quite the reaction I wanted. Oh well. What did you hope would happen? I suppose I hoped it would lighten the mood. Ravenclaws can be a bit on edge the first day of class. I'm Everett, by the way. You seem downright calm next to some of these characters. And you survived a rather harrowing trip here. Откуда ты знаешь? С нетерпением же начал занять. I'm glad to be here, ready for classes to start. Good. Glad to hear it. Truly, there's no reason to be nervous. Most professors are firm but fair. I mean, not all of the tricks I play are as simple as a tossed dung bomb, and I'm still here. Wait, did you say most professors are firm but fair? Ha!
I did, but probably best I let you judge for yourself. I do tend to push their limits. I should wander off before someone traces that dung bong back to me. Nice meeting you. You too, Everett. У меня, кстати, герб круче, чем у меня надпись есть. Professor Weasley is looking for you just outside. You had best not keep her waiting. New fifth year. Wonder where they're from. Can't imagine starting new school this late. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Ну, вот наш фрейм бутылки сдают, а не Here слов. you are. Всё, пиздец. Собирать по всему Хогвартсу. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what А you теперь are learning, прям будут so that предметы, you где я могу master фейлить, all типа that's оценки прям expected of a получать. fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. Мне кажется, в современном Хогвартсе профессором травологии был бы Сундук. This way. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Старая, как ускорилась резко. Давай на перегонки! You cast Revelio on this bust and see what details the field guide can provide. Велио. Revelio. Бюст Когтеврана. Страница руководства. Этот бюст, созданный в честь факультета Когтеврана, находится в высокой башне Когтеврана. Вы только что открыли испытание из руководства. Ваш прогресс будет отображаться здесь. Выполнение испытаний из руководства — это единственный способ заработать очки опыта. Это ваш уровень волшебства. Опыт XP, полученный в результате прохождения испытаний, повышает ваш уровень и силу. Ваше руководство отслеживает текущий прогресс в прохождении испытаний. Выберите меню испытаний, чтобы продолжить. Выбрав свою первую страницу руководства, вы открыли новую категорию испытаний. Здесь будут появляться все новые испытания, которые вы разблокируете во время своих приключений. Ага. Каждое испытание имеет несколько уровней, и на каждом из них вас ждут специальные награды, начиная от внешнего вида и заканчивая важным обновлением. Не, так только с Гриффиндором работает. Соберите страницу руководства в Хогвартсе. Награда, внешний вид снаряжения, очки с регалиями Хогвартса. Награду можно получить в меню испытаний. Окей. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. О! Вот это боевые явно, да? Конфринго. Дефиндо. Эспилярмус. А это обезоруживать. Мне пока все No time нравится. to waste. You've classes to attend. Опа. Revelio.
Опа! Ревелио. Стой, подожди. 13-21. Так. Кубик 1? О, не один. Ладно, потом. Кстати, нормально, что он ближайшее подсвечивает. Good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Вам удалось обнаружить точку быстрого перемещения с летучим пламенем. Вы можете открыть карту в любое время, чтобы мгновенно добраться до любой окружающей точки. Ага. Хогвартс разделен на две основные области. В левой части карты живут студенты и профессора. Здесь расположены гостиная и большой зал. Выберите лестницы Хогвартса, чтобы продолжить. Здесь вы можете видеть точки с летучим пламенем, которые доступны в этом регионе. Точки с летучим пламенем зеленого цвета — это те, которые вам удалось обнаружить, включая гостиную вашего факультета. В правой части карты находятся точки интереса, связанные с учебой, включая астрономическую башню, библиотеку и теплицы. Профессор Уизли разблокировал для вас точку с летучим пламенем в центральном зале. Смените тип карты с помощью... Ладно, пофиг. And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. Revelio. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Сколько тут всего будет внутри Хогвартса самого? Always something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard, and a talented teacher. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become Aurors. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education in that regard. You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain, and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. Так и есть. We did take a bit of a detour on the way here.
Ended up exploring some ruins and I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Да ладно, что, когда-нибудь Уизли были плохими, Speak разве? of the devil, Professor Fig, your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. Да, это печально. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those Я уже не assignments хочу I идти на эти mentioned. уроки, я хочу And we'll see угадывать if we can't загадки. get you to Hogsmeade for those supplies. Короче, в той головоломке надо понять, сколько стоит каждый из этих значков. Типа, что-то из них имеет свой вес. Lumos. Revelio. Пока недоступно. Ладно, пойдем. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking Вы знаете, about руин мало, что exploring ли? ruins? Это я про свои руины. Не волнуйтесь, сэр, ей можно верить. Yes, sir. But I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. О, я ее сам создавал. Вы можете отслеживать доступные задания с помощью карты. Этот значок символизирует основные задания. Выполняя основные задания, вы продвигаетесь по основной истории, откроете новые возможности, заработаете опыт. Угу. Некоторые задания заблокированы из-за требований к наличию заклинаний или к вашему уровню. В таких случаях для активации вам сначала нужно достичь того-то либо того-то. Новые заклинания изучаются путем выполнения задач профессоров. Пойдем сразу на темное искусство. Левиансон. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead. What with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Все, мне пора бежать. Лови, лови ее. А у меня пока нету, да? Чем ловить-то? Бля, эти загадки повсюду. Морж.
Что здесь? Они разные, да, везде? Какой-то гигачат. Где второй? Опа, сюда. Статуя Грегори Льстивого. Страница руководства. Эта статуя изображает средневекового волшебника с заискивающей ухмылкой Грегори Льстивого. Он известен тем, что изобрел елейную мазь, которая заставляет пьющего верить, что тот, кто дал им это зелье, является их лучшим другом. Это как раз дам. Да, дама пик. Опа. Че он шевелится на посту? Так, мы, кстати, можем получить награду очки. Сюда. Так, соберите руководство 8. Награда, внешний вид, перчатки с регалиями. Инвентарь. Твари. Вот, все-таки можно будет с собой кого-то таскать. Подожди, нет, снаряжение. Снаряжение. Предметы для рук. Черные кожаные перчатки. Не. Острые козырьки. Но это предмета нет волшебных свойств. А где мои эти донатные шмотки? Нет. Короче, пофиг. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Revelio. А, вон, наверху. Ну, блин, тут нужно понимать, а это значит надо думать. Единорог. А, нет, значки все-таки повторяются. Короче, надо заучить. Будет, что каждый из них значит. Оп. $21.17. Там хедкраб, там какой-то осьминог. Здесь 11. О, голова 21. Угу. Чё нет? Короче, потом. Тут много думать нужно. Верхний кубик с двумя. Они изначально с двумя вопросами. А, ну, подожди, или он там бывает с одним. Ну, скорее всего, один отвечает за верхний пазл, второй за нижний. Фонтан в виде виверны. Этот фонтан на дворе трансфигурации с изображением виверны служит местом отдыха и собрания студентов. Несмотря на слухи, возможно, спровоцированные сэром Кэдаганом, это, безусловно, не та самая виверна из долины реки Уай, убитая веселым рыцарем помимо его воли. Чё, кого? Ля. А, это Пивс. Ему нельзя верить. Ну, он, кстати, слишком живой для призрака. Что выпало, то и собираешь. Ладно, разберемся. Тут вот страничка. Портрет Иллиуса. На этой картине изображен юный волшебник-сирота по имени Илиус, который, как известно, спас свою деревню от армии дементоров и темного волшебника Разитина, вызвав патронуса в виде мыши. Слушай, ну может не призрак пока, ну лишь не могут просто так летать. Не-не-не, точно призрак. Все, поехали. Вот они, пошли, выкрутасы.
Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Leviosa. A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Ага. Ну, дед не посчитал нужным Левиоса. А как же Вингардиум? Зачем они говорили Вингардиум в кино? Когда можно просто Левиоса. Now, let's try something a little larger. Смотрите, щенки. Что такое старая древняя магия? With a basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprise. Well done. Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, вот они, пошли в эти дрожи. Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Протега допускается, я пропустил. This should be easy. Protego. Complicates things. Lucky. Nothing lucky about it. This can't be your first duel. Ah. I do enjoy life duel. Even all my students would have. Ха-ха! Со стола, туда. Это как выйти из ринга. Поражение. You give as good as you get. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Ravenclaw. Thank you, Professor. Сюда! 30 Glad to очков. have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. Пойдем выйдем, I старая. demand excellence from my students. They are capable of achieving it, Без занятия 5 and they минут. must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, Ну да, у гоблинов, судя is a по всему, реально different магия другая. kettle of А я что-то помню, что они с палочками entirely. тоже бегали. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right. Не было? That's enough spectacle Бля, for значит, one я day. ошибся. Class is dismissed. I'd hate to face Professor Hecat in a duel. Oh, I'm not much for dueling. I prefer to keep А, ну things домашние эльфы friendly. как раз, да. Ручками. Стоять. You dueled Sebastian. He's strong competition. Well done. If you know the right spells, it's dark wizards that'll fear you, not the other way around. Опа. А, замок уровень 11. А что там открывает странички? Ой, открывает странички, открывает замки. Алахамора? Скелет гибридского черного дракона.
Этот большой скелет дракона, который висит в классе защиты от темных искусств, предположительно является трофеем, взятым профессором Кат после того, как она в одиночку разгромила одну из крупнейших браконьерских банд на востоке Уэльса во время большой облавы на браконьеров 1878 года. Leviosa. Huh. Always thought Leviosa was for first years. Not anymore. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. Там железная дева стоит или стальная, как вы думаете? Зачем она в Хогвартсе? Профессор Гикат? Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. Это моя первая дуэль. Ну, то за дуэли нельзя считать, там их было много, правильно? In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Звучит интригующе. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck, or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the Clock Tower entrance. If you're interested. А вот и дополнительная активность, да? Till next time. Так. Левиоса. Теперь вам доступны побочные задания. Ага, доступные побочные задания можно найти в регионах Хогвартса, отмеченных флажком, и при исследованиях мира вокруг. Они дают дополнительный опыт, но вы не будете продвигаться по основной линии. Меня это устраивает. Я, кстати, не вижу. Вот, скрещенные палочки, один раунд. Мне нужно поговорить с Люканом Шумсби. Люкан! Расположение на карте. Добежим. Да, она старая. Она не слышит. Слух-то они не наколдуют, правильно? Где спуск? You thought? If you thought more while we were alive, I wouldn't be trapped here with you. Now, excuse me. I'm avoiding it entirely until they or the house elves clean it up. Надо на картины посмотреть, кстати. Так, а мне наверх. Я очень хочу увидеть лестницы, которые передвигаются. А, так у меня на карте подсвечивается проход, куда мне идти и как. О, видите, она, кстати, уже стала не так часто говорить Ревелио. Все. Скорее всего, просто чтобы не надоедать. Замок уровень 1. Туалет с привидениями. Если только вы не находитесь в отчаянном положении, вероятно, лучше избегать этого конкретного туалета, поскольку, как утверждается, он является одним из любимых мест Пивза для его нелепых шуток. Not again! Here I've come from the toilet bowl where she said I could swim, did you praxia mole? As long as for only one time per week, I can plunge the boys' lavatory, not for the mean. Да не, понятно, да. You'll make me late. He tried to stop me, did rancorous. Она что-то нагодка этого была? Confine me inside of a jar. Редла. But he failed, as did his containment charms. So I took my revenge to wreak havoc and harm.
It was granted my privileges be handsome indeed, or I'd fire. Выдающийся школа. Это нам нужно. О, почти как у меня. Только хуже. To draw up a contract with her, not with him, that if I behaved, I'd have one weekly swing. Revelio. Карта Аргилшира. На этой карте изображен Аргилшир, регион Шотландии, где находится Гибридские острова, родина гибридского черного дракона. Но у меня нет нужного заклинания. Там, видимо, какой-то импульс нужно. Основной не подходит. Ладно. Короче, очень много бэктрекинга будет. Бегает она немного странновато. Опа! Прикольно. Ну тут, видимо, время от времени просто будут соперники появляться новые. Я думаю. А как? Слушай, ну пока что я реально все, что вижу, мне нравится. Это что такое? Шестиугольные очки в золотой оправе. Не. Замок уровня 1. Короче, лохомора нужна. Прям жизненно необходимо уже. Иначе не полутаться. Господи, тебе сколько лет, маленький? Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed ones. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. Да, блин, у меня опять руки вспотели, не могу открыть бутылку. Алхамора! Не, я справился. I'm flattered to hear that. Sebastian's not a bad duelist either. Imagine it's quite something to see the two of you duel. How does crossed wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? О боже, конечно. Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you could duel with a partner if you like. Меня интересует. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? Get me in the ring. Spectacular! Let the fireworks begin! У преподавателя нет никаких радаров по Хогвартсу, что регулярно кто-то юзает магию? Пробивайте желтые щиты, используя контролирующие заклинания, такие как левитационные чары Левиосо. Привязка к цели. Ага, нажимайте. Ага. Бля. Разматываю, Себастьян. С этим я разберусь. Подожди, а что она хочет? Себастьян? А как ее пробить, блядь?
Я сзади зайду. Давай зовем Левиоса, давай! Люмос. В упор подбегаю. И Люмос! Она поломалась? Бля. Похоже на то. Can I help you? Hello, Lucan. I wanted to talk. Ah, so, care to step into the ring? Get me in the ring. We'll make you regret signing up. Да все, хватит выеживаться. Она даже не думает, блядь, что делать. Слушай. Act like a winner. У меня больше ничего нет. Да я не думаю, что нас бы не допустили тогда в таком случае. От нее вообще все как от гуся вода. Конец-то, блядь. Что случилось, я не понял. Нельзя вставать давай. От нее не атаки идут, она от щита просто отскакивает. Nice work. Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. Now, it takes time to organize these duels, but check with me later. I may have something lined up for you. Again, congratulations on your first Crossed Ones victory. Well fought. Совершенные палочки звучит немного Hope to see you по-гейски. back here again. Испытание разблокировано. Завершите задание с взаимоотношениями. Побочное. Окей. Очень много косметики будет даваться в плане наград. Пу-пу-пу. Отслеживать задание. Тум-тум, 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 тум-тум-тум-тум, тум-тум. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Не туда. Но это, кстати, реально очень выручает, потому что пока в первое время здесь потеряться можно легко. Музыка такая играет, какая-то аристократичная, светская. Оп-оп-оп. О! Игра года. Я пролет пропустил.
Макнон? Макгонагал? Мак. Revelio. Опа. Бля, хочу нажимать лутаться на Y. Почему так? What are you up to now? Так, у нас сейчас просто заклинание, да? Замок. Можно мне быстрее Лохомору? Revelio. Я опять не туда вышел. Professor Ronan tends to go on a bit. We sometimes have to remind him to finish the lesson. А почему Когтеврана? Вот они. Вот они, мои кореша. Мои чуваки. Here. Behind you. There is an open seat here. Ладно. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Акция. Ну вот я смогу летающие, да, подбирать предметы? That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Да, 5 минут буквально. Интересно, у меня будет патронус? I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest student start us off? Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish. Splendid! Happens to the best of us. Now, excellent control there. That's it!
Нет! Very good. Points to Ravenclaw. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues, just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Отойди. Be sharp. А, мы по очереди ходим просто, да? Оба, 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 сюда. Splendid! Here we go. Сейчас она облажается. Вот это ее первая ошибка. О, нет, нет, стой, стой! Don't lose your composure. Let us see this. Бля, ну я проиграл. That is how it's done. Блять. Требую реванш, у меня палочка. Let us make this a bit more interesting, shall we? I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Be sharp. Сбивай, сбивай, сбивай. There we go. Very good. Watch this. Quite impressive. Let us see this. Сбивай, 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 сбивай. That is how it's done. A perfect score. Remarkable. Туда. Very good, both of you. Well done. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Good game back there. I must admit, I think I underestimated you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. Хорошо, что ты меня понимаешь. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country.
Уагада большая? Is Wagadu much bigger than Hogwarts? Wagadu School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. Is Wagadu a castle like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me. This enormous school that seemed to be floating in midair. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. Они там вот без палочек практиковали. Невероятно. You can cast spells without a wand. Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Например, я знаю способ, как у меня может оказаться магнитола без волшебства. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Of course, you can use Accio on humans, if you're so inclined. Well, you'd be using it on clothing, to be precise. Professor Ronan reminds me of my grandfather. Loads of wisdom, but a bit mad. Нормально, мужик, прикольно, позитивный. After my brother learned the summoning charm, it was constant Accio this, Accio that. Cutlery flying everywhere. Quite unsafe, really. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Так и чё? Hello. How was your first day coming along? Hello, Samantha. Nice to see you again. I wondered how your first day was going. You certainly seem to hold your own in charms. Это было несложно. Thank you, but it really wasn't all that challenging. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be a bit overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I find Professor Ronan's lessons a bit more challenging than you do. Послеурочные задания от Уизли. Профессор Уизли хочет видеть меня в своем классе, который находится рядом с двором трансфигурации. С двором. Между пристройкой, библиотекой и астрономическим крылом. Надеюсь, у нее есть хорошие новости о замене моих потерянных принадлежностей. Да, кстати, мне же эти делюкс шмотки должны выдать в конце концов. Пу-пу-пу. Мне показалось, ли статуя чихнула?
Но я думал, Лохомор тоже одно из первых нам. Ты какая из них говорил? Revelio. Кися. I'd like to open a shop in Hogsmeade myself one day. Glad rags to business competition. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near... what was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Have you and Professor Fig not discussed my training? He continues to be reticent about the details, mentioning only a few spells. Revelio, was it? And Lumos? That's correct, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Такие интересно. Профессор Ронин говорил об этом. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. Can you tell me more about the potion shop, Professor? J. Pippin's Potions stocks a wide array of potions ingredients, although they rarely sell recipes. Professor Sharp asked that they have a couple of particular recipes on hand for you. I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring objects. I shall explain more about them when you begin working with transfiguration magic. There's an Ollivander's in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. We're fortunate to have someone like him nearby. Mr. Ollivander is a genuine craftsman and highly skilled wand maker. I would trust no one else to pair me with a wand. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. ДХЗ. Может, лучше Себастьян? I'd like to go with Sebastian. Glad to hear it. Mr. Sallow is a capable young wizard, and he knows the area. He'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Так, я так понимаю, с Ронином это дополнительная, да, задачка? Нет доступных основных заданий. Все основные задачи. Подожди, задачи профессора Ронина. Ну вот они все. Награда Репаро. Я не помню, что она делает. Возможно, даже не знаю.
скорее всего, не знаю. Что у вас тут интересного, профессор? Поговорите с профессором Ронином, чтобы получить свою первую задачу. Задача — это особый тип заданий, который дает вам профессора Хогвартса, и после их выполнения они учат вас использовать новые заклинания. Наградой за выполнение вашей первой задачи является восстанавливающие чары Репаро, которые необходимы для выполнения других заданий. Ага. Репаро. Частичная трансфигурация. Это частично преображенная чайная чашка, вероятно, на скорую руку исправленная ошибка второкурсника. Она явно служит предостережением для тех студентов, которые не хотят всерьез воспринимать всю сложность и опасность трансфигурации. А что, пасхалка была там? Крыса-кружка? Ah, there you are. You have a new spell to teach me, Professor? Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm, Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. Это прикинь, As если беситься Professor в Weasley Ревнанте, mentioned, ломать I am not что-нибудь в the доме, only а one who потом will be Репаро. teaching you spells Всё хорошо. outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary Интересно, что Блэк tasks to преподает? hone your Какое-нибудь magic. зельеварение? I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. А зачем нужны эти задания? Why must I first complete tasks to learn Reparo? No lesson or lecture can compare to first-hand experience, and these tasks should provide you with just that. Such experience is invaluable when mastering any new bit Шаша of magic. Я забыл. Астрономию, по-моему. I'll start on the task right away, Professor. Так, заберите парящую страницу рядом с разбитой статуей. Заберите парящую страницу в This башне is the защиты right темных area. искусств. I wonder where the flying page is. Got it. Сюда. Перчатки с регалиями Хогвартса. Мгм. A flying page must be around here somewhere. Brilliant. Что он I делает? trust the preliminary tasks weren't too much trouble. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. Восстанавливающие чары Репара можно использовать для починки сломанных объектов и элементов That's окружения. it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Подожди, какую статую? Я первый листок искал?
Правда. Nicely done. Works like a charm, doesn't it? Прикольно. Так, что у меня сейчас? Добро пожаловать в Хогсмит. Погнали. Так, давай еще раз. Здесь 1. Один, значит, это вот верхняя. 21. У нас есть 11, у нас есть козел. Так, а здесь у нас 17. Хэдкраб и осьминог. Не, надо просто запоминать, что за какая величина у кого. Не, пробовать не будем. Фонтан в центральном зале. Богато украшенный фонтан искусно вырезанными статуями обитателей волшебного мира, в том числе с каменными сиренами, обрамляющими основание фонтана. There's something in there. I just know it. Hello. I don't believe we've met. Oh, hello. I'm Lenora. Pardon me if I seem a little distracted at the moment. Everyone thinks I'm utterly balmy. Слушай, ну мы реально создали милую девчонку. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. Have you gained any insights about the painting since you've been studying it? I did discover that casting Lumos has an effect of some kind. But I'm not sure what to do next. Are there other empty paintings like this around the school? Yes, a few. This entire place is somewhat of a riddle, to be honest. If I can work out the riddle of this one, I'll know what to do with all of them. As good a place as any to begin. If I have the time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. Revelio. Do come and find me if you stumble on something illuminating that solves the mystery. Lumos. That spot must be a clue. I should look around in case it's nearby. Так. Запомнили? Там... А, статуя этого товарища. Я не помню, как его зовут. Мы рядом с ним были. Вырубай. Someone's bound to solve the riddle of the empty painting soon. Где он был? А, судя по всему, мне подсвечивают область вон в той стороне. Да, вот она. This looks like the location from the painting. What could be so special? Let's get you back to your frame, little moth. The moth stopped. Perhaps I need to keep casting Lumos on it. А. I'd be glad if they let us conclude Ha! I knew there was a connection. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. Да, прикольно. И такого тут, судя по всему, навалом. Lenora, I solved the mystery of that painting. Потребовалось не более 5 минут. How?
I found the location depicted in the painting, and then I cast Lumos to guide a moth back to the frame. All very logical, I suppose. Pity I was so close to solving it. You have a knack for solving riddles. Natty's good at that too. So is Amit, although he does tend to over-explain. Well, I'm glad someone figured it out. The moth! I should have seen it. My brother called him. Revelio. Да. Lumos. Они напевают и чихали. В прошлый раз не показалось. Revelio. Что звоночек? Что? I can't believe Black is still this master. He obviously hates the job. Well, fancy meeting you here. Сплющенные доспехи. Эти доспехи принадлежали сэру Скаглторпу Беспечному, который неосмотрительно вызвал горного тролля посоревноваться в игре «Музыкальные стулья». Hello, Sebastian. Ah, my new charge. I'm told you're in dire need of supplies, and I'm to accompany you into Hogsmeade for them. Is this your first foray into the village? It is. I haven't left the castle since I arrived. Well, I shall endeavour to be the very best of guides, then. Hogsmeade's a charming little place. Self-contained, too. We should be able to find you everything that you need. Shall we? Тум-тум, 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 тум-тум. Там какие-то накидки другие у ребят. I was glad Professor Weasley asked me to join you today. As am I. Thank you, by the way. Of course. You're the only one who's ever bested me in a duel. The way I see it, I'd be wise to keep an eye on you. Speaking of Weasley, she seems to have taken quite a shine to you. Has she? That's nice to hear. I'm still surprised that a professor would entrust me with anything, given my detention record. Spend a lot of time in detention, do you? Just enough to keep me well-rounded. Speaking of detention, this trip to Hogsmeade might have saved me from one. У меня дальность прорисовки хреновая стоит, лучше бы не поворачивался. Scribner, the librarian, was on the hunt for me, as is often the case. Professor Weasley came to retrieve me, and I was able to convince old Scribner that I had somewhere to be. So how did you manage to get on the librarian's bad side? Well, I suspect it's a matter of differing opinions. She thinks I shouldn't be allowed in the restricted section, and I, on the other hand, am inclined to disagree. Oh, just one moment. This is an excellent spot to gather lacewing flies. They're pretty to look at. If you stew them long enough, they make a powerful potion ingredient. Merlin's beard from the Forbidden Forest. Look! What's going on? See for yourself. Quite a sight, isn't it? You certainly don't see that every day. Do you think Poppy's already seen the hippogriffs?
Absolutely. Likely already named. To the left is the Forbidden Forest. Out of bounds to all students. Hence the name. Precisely. They think it's too dangerous. I think they need to have more confidence in our defensive abilities. Ah, you can see Hogsmeade just past those ruins up ahead. Have you had much of a chance to explore the castle? A little. It's positively enormous. It is that. I've been there 5 years and barely scratched the surface. Loads to see, places to discover. Oh, any you'd like to share with the class? О, это фестралы, да? Perhaps one day. I can't go around telling you all my secrets now, can I? You still haven't told me how you became so good at dueling. Ну, ты знаешь, профессор Фиг. Что такое? I've always thought Thestrals pulling a carriage a bit grim. Though I suppose most people don't actually see them at all. But you can see them. Unfortunately. But you've seen quite a bit yourself firsthand too. Most notably that dragon attack. Hopefully the rest of Блять, сказали никому не рассказывать, уже все знают. Дракон, дракон. Это дикая морковь, кстати. В Альхейме такая. Revelio. Там какие-то существа прыгали. Mr. Moon! He's the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Hello, Mr. Moon. Have you met our new 5th year? Pleasure. You might want to turn back, Mr. Sallow. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, look right at me. Eyes big as saucers. What did, Mr. Moon? Guys. Ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. A demi-guise? I don't know what he's putting in his pumpkin juice, but he's obviously had too much of it. I've never seen Mr. Moon in such a state. Mr. Moon is quite the character. My sister Anne thinks he's lovely, but I'd say he could improve a bit as a caretaker. Oh, is your sister in Slytherin too? She is, or rather, she was. She's not well at the moment, but she'll be better soon and back at Hogwarts. Хогсмит – единственная абсолютно волшебная деревня Британии. Хогсмит на протяжении веков был излюбленным местом отдыха студентов 3-го курса и старше. Honestly, if one could bottle the magic of this place. I don't know if it's the shops or the people, but there's just something about Hogsmeade. По-моему. We all flock to it like moths to a flame. So how would you like to do this? Weasley told me you had a list of things to get, a wand and some other bits. Yes, dittany seeds, some spellcrafts, and some potion recipes. Perfect. Can't wait to see what you do with the new wand. And a short list gives you plenty of time to poke around the village. I just have to pop into a shop to find something for my sister. Let's meet up in the town circle when you're finished. Меня печалит только то, что у меня по-прежнему нет лохомора. Деревня Хогсмит наполнена различными достопримечательностями, магазинами и другими точками интереса, которые можете найти, используя карту руководства. Ё-моё. Парикмахерская. Магазин одежды. Зелье пина. Магазин приколов Зонка. 3 метлы. Гостиница. Лавка Оливандра — это за палочкой. Магазин спортивных товаров Круголетка. Разнообразные метлы, фолианты и свитки.
Лавка Оливандра. В этой уютной и немного захламленной лавке, которой управляет дружелюбный всезнающий Гербольд Оливандр, палочки из самых разных пород дерева и всевозможной гибкости, обладающие одной из 3 магических сердцевин, выбирает своих владельцев. Занимаясь производством волшебных палочек с 382 года до нашей эры, семья Оливандров считается лучшим изготовителем волшебных палочек в Британии, если не во всем мире. Merlin, blooming beard, not again. I'll be right with... Ah, it's you. Just a moment, please. Hello, sir. I'm looking for... For a new wand, yes. It's about time. Yes, about time. Well, you're our new 5th-year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you, truly. Now, come with me. Let's find you the perfect wand, shall we? No, not you. Yes. Powerful core. 10.5 inches. You might do. Here, give this one a try. Well, go ahead, swish. How odd. Once more, come on, really swish it. Oh dear. Ошибся. Well, this isn't a good match at all, is it? We'll find you something, not to worry. No, not you. Perhaps... Yes. A rare wood, 13 3/4 inches, dragon heartstring. Let's give this one a try. Какая-то здоровая. Oh, goodness. Looks like it's back to the shelf for you. This is proving to be trickier than I had anticipated. How perplexing. Where are you? Perhaps you? There you are. Yes. I think Что, они тебя полчаса не доживут? Here. Take it. Стебель медово-коричневые, бузина, волосы единорога, не гнущиеся. Нет. How intriguing. Curious indeed. How intriguing. Curious indeed. Да что тут думать? У меня будет боярышник. Бузиновая, да, это все ложь. Вот 12 дюймов. Гибкость. Curious indeed. Пластичная. Сердцевина. Сердечная жила дракона. Сердечная жила дракона служит сердцевиной для палочки, известной тем, что способна вызывать мощную магию, стабильную магию, широкий спектр магии, перо Феникса. Вот перо Феникса. Боярышник, волосы нет. Phoenix feather. Exceptionally rare. And a core with a strong sense of initiative. Боярышник, перо Феникса, пластичная, 12 дюймов. What do you think?
Another wand, another beginning of a bright and magical future. Now, how did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. Of course. And a phoenix feather core is terribly selective. Кто-нибудь в This will Гарри be an Поттере имел excellent match indeed. палочнику из And the боярышника? bond between you and your Очень сильно wand сомневаюсь. should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance. Волшебная брюква. Пеппин. Клюв и хохолок. Особых товаров, снаряженных новейшими и самыми лучшими побочными продуктами. Пойдем. Их такой звук странный, у этих кошек. Другая кошка, это да, это я заметил. Well, hello there. Revelio. Pardon me, sir. I'm here for the seeds Professor Weasley arranged for me to collect. Ah, the dittany for the new 5th year. I take it that's you then. Merlin's beard. Starting Hogwarts as a 5th year. You must be positively reeling from it all. Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo. Not everyone has the temperament to take things as they come. Name's Timothy Teasdale, by the way, and this is my shop, the Magic Neep. I keep the cart out here because I like a good chat. Can't very well be in the thick of things if I'm hidden away inside now, can I? I suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself. My speciality is potion ingredients. Even Pippin purchases from me. But what say we get you a packet of dittany seeds? Let me guess. You're after something fresh. Do have a look around. Plenty of ingredients to pique your interest, I'd wager. Хорошо, она тебе не нравится. Так. Семена. Я их типа беру и все. Это единовременное вложение. Правильно понимаю. Семена водорослей. Я не хочу тратить пока что все деньги на какие-то семена. Это пусть пофиндуется. Тележка из волшебной брюквы. Эта тележка принадлежит Тимоти Чайлду, который управляет магазином «Волшебная брюква». Ему нравится быть в гуще событий и общаться с покупателями за пределами магазина. Настала пора забирать все, что у меня там есть в испытаниях. Так. Здесь 6 из 15. Ненужные очки, которые я никогда не одену. Или не надену. Максим обязательно это стригерит. Так, куда мне еще нужно? Мне нужно за зельями. А деньги в сундуках только? Нет, вот тут мешочек лежал. Опа. Сквозь текстурию.
Блин, игра такая уютная. Welcome to J. Pippin's Potions. Revelio. О, мужик. Вот там мышь пробежала. Магазин зелья Джо Пиппина был основан в 1753 году и является аптекой в Хоксмиде, где владелец Перри Пеппин продает широкий ассортимент зелий и ингредиентов для них. Pardon me, sir. Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Not that she deigns to come here. Though, I don't believe I've seen your face here before, either. It's my first time in Hogsmeade, actually. Is it really? Well, Parry Pippin at your service. Jay. And this is J. Pippin's Potions. Potions for all ailments. You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was at your age, you'd want your potion supplies. Is it not the most fascinating art, potion making? Rivals anything you can do with a wand, I've always said. Are potions really that versatile? They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. You'll discover all of this soon enough. As it's your first time in, I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses, and I unveil new ones from time to time. Pop in when you can so you don't miss out on anything. But for now, let's get you those recipes, shall we? What can I do for you today? Так, рябиновый отвар исцеляет здоровье. Зелье Эдурус. Рецепт приготовления зелья, образующего на коже выпившую каменистую пленку, которая защищает от различных повреждений. Ага. Feel free to take a look at the rest of my inventory. Мужик, что так дорого? Come back another time if you're in a rush today. Рецепт зелья Максима. Рецепт зелья, которое в течение ограниченного времени увеличивает ваш нос. Ага. Рецепт зелья невидимости делает выпившего практически невидимым. Грозового напитка, рецепт мощного зелья, который наносит урон. Фокусирующего зелья, снижает время перезарядки. Ага. Так, фолианты и свитки. Окей, фолианты и свитки. Это вот как раз на выходе, если здесь выход. А что у нас еще есть? Тимофилы и поганки. Это выхода нет последствий. Клюв и хохолок. Побочные продукты. Пойдем сходим. Что за побочные продукты? Вообще из описания ничего не понятно. Хи-хи-хи-хи. Ой, простите. Lumos. Revelio. I told you not to go down that path. Miss Peck from Brood and Peck said a customer lost a deer Да, мне around очень here. нравится. I know we're not supposed to go down there. I just thought... You could have got us in a lot of trouble. I'm very sorry, Father. Only she said I might earn a reward. Да почему бы и нет? Блять, заперто. Ну и ладно. О, сундучок, но он, скорее всего, тоже под замком. Все. Идем на квест. Lumos. Revelio. Accio. Reparo. Levioso. Глаз. Ну, я вижу, что глаз. Я пока не знаю, видимо, что с этим делать. Ой, простите.
Просто, наверное, много времени потребуется на это. Ну, я думаю, да, что тут... Ну, коллектаблсов тут много. Энгист из Вудкрафта. Статуя повинуется Энгиста из Вудкрафта, как полагают основатели деревни Хоксмит, который под давлением маглов был вынужден покинуть родные места. Хорошо. Что это за пижон стоит? О, там к ним летает. Хм. Не знал, что Катька борец. Сундучки. An inquiring mind. Одну секундочку. Ну, короче, там же на карте еще подсвечивают, сколько всего из собираемого есть на конкретной области. Нормально. Сундуки, видимо, либо тут у него будет дверь, либо... Ну да. Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Matilda's student. I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor here, Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson then? I'm afraid I haven't yet, sir. Ah, but you will soon enough. It is magic at its purest, creating something out of nothing. Of course, it is not without complexity, but that is where my spellcrafts come in. Stay the course, and you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I, too, seeing it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. A potting table and a potion station. Yes? I believe so, sir. Good. Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want when you want. Let's have a look. Let's look at what we have, shall we? Так, стенд для зельеварения. Тут это, похоже, в ручной комнате будет размещаться. Стол для горшков с маленьким горшком. If you're interested, feel free to take a look around at the rest of my inventory. Well, that's everything. Better go and find Sebastian. Но не все картины двигаются. Хоть бы страничку перелистнул. Бля, вот у кошки жизнь. Картина за этого ли? Опа. Зачарованная лестница в фолиантах и свитках, которая раскладывается, если нужен доступ к определенной книге.
Владелец по имени Томас Браун продает различные товары, в том числе магические рецепты, которые необходимы для колдовства. У меня уже 7-й левел, охренеть. Я просто хожу, книжки ловлю. Перекач. Возможно. А братья Уизли в Фоксмите открывали, да, свою лавку? Ну что, Дурик? I officially have all of my supplies. Excellent. Did you get what you needed for your sister? I did. So I suppose the world is our oyster now. Let's see what else we can get up to. Что ты делаешь, дурак? О, у него броня зачарована вот этими штуками красными. Как у тех, его призвали. Бомбарда? Да у нас же есть репарио, если что. Грош, спасибо. А, блядь, подожди, а как тут уклоняться-то? А. Вау, сейчас все деревья всплывает. Бля, это можно было парировать. А, блядь, больно. Парирует опять можно. Опять можно было. Опять можно было. That's right, you lumbering louts. He's faltering. A few more hits to do the job. Короче, все, он начал слабеть, я могу парировать. А, нет, не начал. РБ. Что с плащом? Против третьего транса. Goodness, a second troll.
Второй. Did you two take on a fully grown troll by yourselves? I suppose so. It's all a bit of a blur, to be honest. Merlin's beard. Are you all right? We are, and we were glad to help. I'd say help is a bit of an understatement. Nerve like that. The makings of an aura, if you ask me. If you are unharmed, Ему тоже никто не мешал perhaps the страничек two of you собирать. wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Of course, officer. Singer. Officer Singer. And thank you, again. Да Гарри Поттер лох. Reparo. Ah, good to see you. Hello there. A moment. I'll go and see what he wants. One last thing for Officer Singer. Reparo. Lucky they didn't do more damage. Небольшой, ну вот, смотри. Не маленький. Ха. Главное, что там не было людей. Так, Revelio. не вижу. А, вон вижу. Reparo. Не так уж и сильно он на нас триггерился потом и все. Revelio. Магазин одежды «Шапка-невидимка». Что было? Мы тролля убили. Основанный в 1750 году, имеющий филиалы в Париже, Лондоне и Хоксмиде, магазин «Шапка-невидимка» предлагает широкий выбор волшебной одежды и аксессуаров. Мистер Август Хилл и его коллега Отто Дибл с радостью помогают тем, кто заходит в магазин, получая удовольствие от помощи тем, чье чувство моды не развито так сильно, как у остальных. Сюда. Revelio. Revelio. Mr. Hill was just singing your praises. А, я знаю, что против вот этих делать. Они на нас смотрят, и когда они смотрят, их нельзя юзать. Там, видимо, что-то на невидимость надо будет. Я сомневаюсь, что только с заклинаниями. Ну, с зельями, точнее. Наверное, что-то будет именно из умений. Он первый начал. Манекен в магазине «Шапка-невидимка». В отличие от заколдованных манекенов, которых студенты используют для тренировок своих дуэльных навыков, манекены в магазине «Шапка-невидимка» служат лишь для демонстрации последнего достижения волшебной моды. Как, он был в 3 раза больше меня. Oh, my dear, you look simply glorious. Let me guess. A real lad. Hello, sir. I don't believe we've met. Allow me to introduce myself, Augustus Hill, clothier extraordinaire. I should like to thank you for your remarkable bravery in fighting those trolls, and not to mention your help restoring Hogsmeade to its rightful state. I was happy to help. Frankly, you deserve an Order of Merlin. But I can offer you something much more useful. I own Gladrag's wizardware, and among my inventory are some unique items that afford certain protections, as it were. Он похож на этого из образцового самца. Злодея. Dangerous encounter. I'd like to give you one such set of robes, in thanks for what you did today. Thank you, Mr. Hill. That's very generous of you. It's the least I can do. Now, let's try this on for size, shall we? Plenty for your perusal today. Take your time. Да. Бесплатно. Мы получили новый предмет снаряжения. Да, понятно. О, подожди, какие-то ячейки есть. Можно что-то вставлять в них, обновления.
Защитные очки с коричневым глазом тритона. Превосходный, необычный. Легендарный мантия для Квиддича. Роскошная шляпа с паутиной. Не. I'd say we've earned a butterbeer or two, wouldn't you? Might help me forget that I was almost pulverized by a troll. I'd say that I agree with you. Perfect. The 3 broomsticks is just this way. I sell even more battle-worthy items, should you be inclined. You're most welcome to peruse my shop at your leisure. Вред на скоп. Это разновидность детектора тьмы, который начинает вращаться, свистеть и светиться, если обнаружит поблизости кого-то, кто не заслуживает доверия. Однако его следует использовать с большой осторожностью, так как данный прибор почти мгновенно предупредит злоумышленников о том, что кто-то использует его, чтобы раскрыть их. Вред носков. Вред носков неописуем. Assuming it isn't utter bedlam in there, you might even meet Sirona, the owner. She's a good one to know. Вечереет. Чё на мне надето? Я вот это разве напялил? You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who's this child? What are you not telling me? All you need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to me. Прикид у него классный. Let's go. Did they see us? I don't think so. What was that goblin doing with Victor Rookwood? Ranrock is working with Rookwood. The goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. Quickly, let's get inside the 3 broomsticks. It's a treat to see you, Lodgok. I shall let you know if I hear anything. Thank you, Sirona. You be well. Она с секретиком, что ли? Now, what can I... Oh. Вспомнился сразу это барменша из Шрека. It's my first time here. Welcome. Butterbeer's on me. Heard about the attack. I shall be looking in on the other shopkeepers and residents shortly. Glad to see you two escaped injury. Thanks to this one. Single-handedly took down a troll. Sebastian. Is that right? Well done. Thank you for this. My pleasure. I will say, trolls in Hogsmeade. That's never happened before. Something's not right. The only brutes we usually have to deal with are... How timely. Was that Lodgok I saw leaving just Будь now? осторожен, у нее 2 палочки. Your clientele's not what it used to be, Sirona. Not to worry, Victor. Once the 2 of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come now. No need for theatrics. I'm only here for this one anyway. My friend is enjoying a well-earned butterbeer. Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. I said, my friend is busy. One would think you all had enough bloodshed for one day. Come, Theophilus. The 3 broomsticks isn't what it used to be. Let's take our galleons elsewhere. Can't drink butterbeer forever. Seems you've made an unfortunate enemy. Так она Сирона или Watch your Себастьян? back. Rookwood and Harlow are worse than any troll you might encounter. Troll?
Trolls, Ranrock, and Rookwood? What are you not telling me? I promise to tell you everything. But it's perhaps best I do that later. And on that note, I think we should head back to the castle. Revelio. 3 метлы. Нынешние владельцы заведения являются Сирона Райан, но говорят, что 3 метлам столько же лет, сколько самому Хоксмиту. Это давнее место сбора жителей деревни и студентов Хогвартса, которые хотят насладиться сливочным пивом или огненным виски. Помню. Мега приторная. Но это, скорее всего, из-за крем-сода. Я крем-сода никогда не любил. I'm certainly glad Sirona was there. Told you she was one of the good ones. I can see that. She didn't seem at all intimidated by Rookwood and Hollow. I think you'll need to tell me why Victor Rookwood has you in his sights. But we can talk later. For the moment, we should return to the castle. Professor Weasley's certain to hear about the troll attack soon if she hasn't already. Don't want to risk another detention for getting back after hours. На ночь вы должны вернуться в свою гостиницу. Откройте карту. Когтеврана. Мне кажется, эта хозяйка тоже выступала за Когтеврана. Все, мы сразу спать легли. Так, ну что, мы прожили день в Хогвартсе. Что за инвентарь? У нас есть ресурсы. Таланты потом еще какие-то будут. Коллекции. Враги, с которыми мы столкнулись. 67. Кто-то писал, что разнообразие врагов хреновое. Переоденься. Да у нее характеристики хорошие. Колдовство. Традиционный клетчатый плащ. Ну вот так будет. Красота важнее. Нарядов нет. Какая-то палочек отсутствует. Головной убор. Шапка Чингисхана. Блять, нет, сними этот позор. Сейчас по заданиям. Открыли 40-ую шапку. Так, 6 из 15. Фоксмиди. Ага. Это, видимо, запретный лес. Так, задание. Обсудите прошедшее с совиной почты. Нет совиной почты. Ага. Фух. Короче, на сегодня все. Первый час. Завтра работать. Опять работать. Ну, эта игра мне, безусловно, нравится. Все. Всем спасибо. Мы тут рассоливать не будем. Всем пока.